Assalamu alaikum everyone, welcome to One Sport. I'm delighted to join you again on this One Sport special show about the Bangladesh District Cup 2021. It's been an action-packed summer already, so many activities. TV1 has brought you the Noka Festival and so many more. Now we bring you the Bangladesh District Cup. It's an exciting tournament. It's a tournament that brings everyone from Bangladesh together. And we've got some great guests who are going to do the draw, and we're going to see, what their chances are in the competition. So just a bit of information on the tournament. It's a hardball tournament, T10 format, played on Saturday, September the 11th, and Sunday, September the 12th. Those are the 2 days held for the tournament. The tournament will take place at 7 Kings Park, Ilford, IG3. So I've got very special guests who are going to help me do the draw. I'll start on my right. We have the captain of Shunamganj, Salman Ahmed. Assalamu alaikum, Salman. Assalamu alaikum. Welcome to the show. To Salman's right, we have the team manager and organizer for Sylhet district team, Saifur Rahman. Assalamu alaikum, Saifur. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. So there we've got two of the organizers, and then the people who are going to help me do the draw, find out who's going to play in each group, are on my left, and they're two very special people. The first person on my left needs no introduction, Mohammad Shahidul Alam Rotanbai, CEO of Capital Kids Cricket, and today he's also representing Mumi Singh district. Assalamu alaikum, Rotanbai. Assalamu alaikum, Java, and very excited to see everyone here in the room. So there will be a couple of segments, and there are a lot of fans are looking forward probably. Fantastic. Well, let's see what the draw brings. And finally, my last guest is a very special guest. He's joined the committee this year. He's from the Bangladesh Cricket Board. He's the member secretary for game development. He's got several clubs in Division 1, Division 2, and Division 3. His name is Omar Hussain Bhai from Bangladesh. Welcome, Rotan Bhai. Okay. Assalamu alaikum. Islam. So we're going to start the draw, and then we'll go into the conversation. So let's start the draw. The way we're going to do the draw, the first name that will come up will be Group A. Then the next name will be first name in Group B and Group C, and we'll keep going until all the slots are filled. I'm going to first let you know who are in the pot. So first of all, we've got Sylhet district team. We've got Shunamganj. We've got Maulavi Bazar. And we've got Hobbyganj. So all the Greater Sylhet teams are there. But the exciting thing about the District Cup, it's not just about Greater Sylhet, and we really do want to expand out. And we've got 6 teams from outside of Greater Sylhet. So we've got Mumi Singh, we've got Dhaka, we've got Khulna, we've got Kumilla, we've got Chattogram, and Noakhali. They're the other teams. So those are your 10 teams that will be representing in the draw today. So Rotan Bhai from CKC, let's start the first name out of the hat. All right, here we go. So this is one of them. So if I open This it is up, Group A, number 1. how you open it? Press- Oh. Oh my God. And let's show it to the I camera. can see it. Shunamganj. Shunamganj. Shunamganj is the first team. So, Omar Bhai, if you can do the next one. Dhaka. This is the first team in Group B. Let's just put it to the side once it's done. Kumilla. Kumilla. Okay, very strong team. Kumilla. Rotan Bhai, if we can have the next one. First team in Group C, please. In the middle. Whoa. Wow. Dhaka. Dhaka, the defending champions. Dhaka are the first team in Group C. Rotan Bhai, if we can go for that. Second team in Group A. Hobbyganj. Hobbyganj. Wow, Shunamganj and Hobbyganj. 2 neighbors in the same group. Hobbyganj. Next one, I take from here. Maulavi Bazar. It's our own Mohamed Singh. Mohamed Singh. Tough for Rotan Bhai. Kumilla and Mohamed Singh in the same group. And this is C2, the second team in Group C. Khulna. Khulna. Okay, so interesting. Let's go back to the third team in Group A. Sylhet.
Noakhali. Noakhali. And this is the third team and last team in Group B. Chittagong. Oh my goodness. gosh, very strong group. This is a very good group. Maybe this is And this is the might be last. Sylhet probably. Nah, Allah knows. Sylhet. Maulavi Bazaar. And then Sylhet. And then let's get the last but not least. Let's confirm Sylhet. Oh my God. Wow. So just to recap viewers, the draw is as follows. In Group A, we have 4 teams. Sunamganj, Hobbyganj, Sylhet and Noakhali. All the greater Sylhet teams apart from Noakhali in that group. Then in Group B, we have Kumilla, Mumising and Chattogram. Another strong group. And in Group C, we have Dhaka, Khulna and Maulavi Bazar. So the format will be, everyone will play round robin games in the group stages. It's a T10 format, and the group winners will go through to the knockout stages in the semi-final, and the best runner-up will also qualify. So 4 teams will go to the semi-final, and then obviously the final, all going to be finished in one day. The tournament will take place on Saturday, the 11th of September. Obviously, we know this is Britain, and the weather is not always kind to us, and it might rain. So Judin Brishti hoy, then unfortunately we'll have to postpone it. But we have got the reserve day, Sunday 12th of August. Sunday 12th of September is our reserve date. So there we have it. That's the draw. Let's start with you two, because you two are sitting next to each other. Both Sunamganj and Sylhet there. Salman, what do you think about your draw? You've got Hobbyganj, Sylhet and Noakhali. I think the draw, alhamdulillah, looks good. 2 strong teams is there. Hobbyganj, Sylhet is a very strong team. Inshallah, we'll give them good fight. Okay, and Saifur, what do you think about Sylhet? Yeah, it's. I didn't expect Sunamganj is going to be our group, but it's going to be a very interesting group because everyone is very strong. You know, like the district cup is everyone is balanced and everyone represent their district, so everyone preparing for the title. The Dhaka is the defending champion, but we are looking for is a Sylhet division. We Sylhet district. We are looking for a champion title for the 2021. So let's see, it's gonna be a very interesting with the Sunamganj. And who's your star player? Who's star player Asani that you want to mention? Have you got any? Yeah, superstars? it's our squad is with the division is Sylhet is very the large people are living here. Lots of cricketer in here, so we are trying to making our best squad from them in around the UK. But we are trying to do the best players. So our 15 player are very star player for the Sylhet. We are lucky. You've got a lot of players to choose from. Yeah, chosen very hard work, but I hope it's gonna be the 15 stars gonna make in history and making the title for Sylhet division. Salman, তুমি কি তা মনে তোমার কোনো সুপারস্টার প্লেয়ার আছে নাকি? আমরা সুপারস্টার আমার Sunamganj আমরা looking for the young player যখন লাই আমরা কইতাম সাইরাম. So young player আমাদের Robin Das will be our face. So Robin Das will play inshallah. Robin Das আমরা SX খেলের. So inshallah Robin Das will show some magic. So just for the viewers, TV1 viewers, Robin Das, he's a current player for the Essex County Cricket Club. He made his debut for the Essex County team last year. He's played some matches for Essex, and he's one of the prospects for, as a young Bangladeshi player playing professional cricket. He's got aspirations to reach, Essex first team regularly and go on to play for England. He's a young player. He's still trying for the England under-19 team, so he's got an opportunity there, and we wish him all the success. And it's good to see a player of that caliber who's playing county cricket is coming back to represent his roots. His father's from Sunamganj. His father's a big passionate cricket person. Monibai, he's a very big cricket person, and I'm delighted to see both Jonathan and Robin will be representing Sunamganj. So I'm sure you guys will be very strong.
Ratan Bhai, obviously you've got a couple of hats on. You've been part of the management committee organizing this and for Momising as well. And in your group, you're quite heavily linked with Kumilla Victorians as well. So how do you feel about that group? It will be very interesting. Kumilla, I know that it's a good team because there are a couple of good players around. Mamashing, I should say, it's not bad. They have got some young and older players, and all are matured players. But on the given day, you never know. But you know that it's all about bringing the district people together. We wanted to make sure that everybody bring their family on the day and meet each other. So it's sort of where we wanted to build up the community cohesion through this competition, because we know that London and England is people from Sylhet region, and outside there is not many regions. So the district cup giving a platform to the different districts is coming together and meeting each other, and because we are friends, we are family, and you know through cricket our bondings will be stronger and stronger. So this is why this competition is so important. Definitely. আর ওমর হোসেন ভাই, আপনি তো আপনারা জয়েন করছো দিস ইয়ার অন দ্য ম্যানেজমেন্ট কমিটি। আপনি তো বাংলাদেশ, ইউ বিন পার্ট অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি কম্পিটিশন আপনি অর্গানাইজ করছো। হোয়াট অ্যাট্রাক্টেড ইউ টু দ্য বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট কাপ, আর আপনি হোয়াট আর ইউ হোপিং টু সি? না, আমি খুবই এক্সাইটেড, মানে বিদেশের মাটিতে বসে বাংলাদেশি ডিস্ট্রিক্ট কাপ দেখা, মানে এটা একটা অন্যরকম ফ্লেভার। আমি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট কমিটিতে আমি মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছি, তো ডিস্ট্রিক্ট কাপ সেখানে করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তারপরে হইতেছে এনসিএল, বিসিএল, এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলো, মেগা টুর্নামেন্টগুলো আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে থেকে করার অভিজ্ঞতা আছে। তো বিদেশের মাটিতে বসে এই ডিস্ট্রিক্ট কাপ মানে একটা অন্যরকম, আমি ওয়েট করতেছি দেখার জন্য, এবং আমি আশা করতেছি যে এইখান থেকে এলো অনেকেই বাংলাদেশ খেলার সুযোগ পাবে। আপনার যে সুযোগটা যদি করে দিতে পারি, কিংবা যদি সুযোগটা পায়, তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এটা অনেক ভালো হবে। Fantastic. So Ratan Bhai has said basically we're hoping to see the best of the best take part, and from that, if there are any superstar talents, the reason why Ratan Bhai is on board, he can provide and facilitate that bridge to give the players the opportunity to represent in Bangladesh in league cricket, and maybe go on to represent Bangladesh as well. Ratan Bhai, if I come back to you now, obviously when we first started this competition, initially this was outdoor competition, indoor competition, and now we've moved outdoors. It's a T10 format. What do you think is the main difference between the softball and the hardball? The difference is, of course, hardball is bit harder, of course, because you have to have proper gear, and you know that you have to do regular training to perform well. You know, the softball you can play even if it's a half feet, you can still play. But again, softball you need a different skill, and hardball you need a different skill. So I think hardball, we brought it outdoor with the hardball. We thought of doing 11-a-side, but we are doing small-sided games. This year, hopefully, we'll be doing 11-a-side next year onward. And this will give an opportunity to the youngsters, and that other Ratan Bhai who was talking about providing the opportunity. Because I've been in this country for the last 13 years, and you know, whenever we go to different competition, different clubs, and you know, we come to the TV show, there are a lot of people are saying that how can we get opportunity. So this is an opportunity through Ratan Bhai, so that at least, because he got the link at the moment, he has the club link. If anybody can perform well here, so there is a chance to play in Bangladesh. Definitely, and I think that's one of the key differences. Onek tournament ase tape ball tournaments, and people have a lot of get-togethers, and that's all good. All cricket is positive, and it's nice to see people play. But if you want to play at the highest level, you see the stars, Saqib Al Hasan, Tamim. We've got games starting in the next couple of days against New Zealand. If you want to play proper cricket, you have to play hardball cricket. And I think this format, the T10 format, hardball, white ball cricket, in coloured clothing, is the thing that you need to be playing if you want to perform at the highest level. And that's what the Bangladesh District Cup hopes to bring. Salman, if we come back to you, obviously you're going to have a big fan base. What can your supporters expect in terms of scores? I know it's T10 format. Normally, T10 is a lot of hitting. So, what are you predicting? High scoring? Are you stronger in the batting or the bowling? Under team, Alhamdulillah, this year balanced team. I got good bowling lineup. I would say bowling lineup is stronger, even though we got good batsmen in the team. As everyone knows, Seven Kings Park is good for bowlers, which is that's why I got a good 5-6 pace bowlers in there. And
you will get a lot of runs on that pitch. Average will score will be, I'm guessing, about 100 plus in 10 overs. On that day, আমরা the T10 game, আমরা ফাইনাল করতে লাগি তারপর ল অফ 6 and 4 সিজন মানুষ এনজয় করেন সো আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা টিম থেকে ল অফ 6 and 4 দেখার লাগি আইবা ইনশাআল্লাহ সকল So TV1 viewers, আপনারা সাইড সক্কা যদি দেখতে চান, you need to come to 7 Kings Park. Lots of 6s and 4s will be raining down at 7 Kings Park. So obviously Saiful, it's a very tough group and potentially a group winner will go through and the best runner up. এখন তুমি কিতা মনে করো সিলেট গ্রুপ উইনার হিসেবে যাইবা না রানার আপ হিসেবে কিতা মনে করো who will be your toughest contender? বেসিক্যালি আমরা যে ডিস্ট্রিক্ট কাপও যেহেতু ইংল্যান্ডের মাঝে সকলের এক্সপেকটেশন ইজ ভেরি হাই বিকজ সকলেও জানেন যে সিলেটও বেশি প্লেয়ার এই দেশে এবং অনেক কোয়ালিটি প্লেয়ার তারা সকলেও চাইন যে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের মাঝে যদি কোনো টুর্নামেন্ট হয় সিলেট ডিস্ট্রিক্ট যদি অংশগ্রহণ করে তে সিলেট চ্যাম্পিয়ন হইব আশা করি আমরাও দিক দিয়ে আমরাও স্ট্রং আমরা মনে করি গ্রুপও আমরা স্ট্রং এবং গ্রুপও আশা টুর্নামেন্টও আমরা স্ট্রং আমরা সারা সিলেটও মানুষের একটাও আশা যে আমরা সিলেট এবার চ্যাম্পিয়ন হইব এবং সে আমরা এগেনস্টে খেলবা সে গ্রুপ আছেন আমরা একটা তারা ছোটো করে করি না বা আমরা যাইলাম তারা থেকে আমরা ফেভারিট এবং আশা করি 7 কিংসও খেলা আমরাও ব্যালেন্স টিম আমরাও আস্তা ইংল্যান্ড অল ওভার দ্য ইংল্যান্ড তাকে চুজ করি আমরা স্কোয়াড রেডি করছি বিকজ এখানেও বেশি প্লেয়ারের লাগে চুজ করা হার্ড হয়ে গেছে তার বাদেও যারা বেস্ট প্লেয়ার যারা একটা ক্রিকেট হিস্ট্রি আছে তারা বাংলাদেশেও খেলছেন ওদের শো কন্টিনিউ খেলরা পারফরমেন্স ওরা তারার আমরা চুজ করছি এবং তারা আশা করি যদি তারা পারফরমেন্স করেন on that day is Sylhet going to be a champion. So there you have it. Sylhet are quite blessed actually. Sylhet are onek player. Sylhet district team খেলছেন বাংলাদেশ played hardball cricket. They represented the national cricket league. They show regular hardball cricket খেলদা. So Sylhet are lucky because they've got lots of players to choose from. But T10 cricket is anybody's game because you just need one good over. Ek over 20-30 run roilile, it can change you and the bowler can have an off day as well. So it should be really exciting and it's good to see Sylhet are confident and we've got such big players in Sunamganj as well. If we come to Omar Hussain Ratan Bhai, আপনি কি মনে করো বিকজ আপনি তো নিউট্রাল আমি ওই সাইফুল ভাইয়ের কথা আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে হইতেছে সিলেটের সব ভালো প্লেয়ার আপনার লন্ডনে চলে আসছে সেই জন্যই লাস্ট গত 4-5 বছরে এনসিএল এ সিলেটের পারফরমেন্স সবচেয়ে খারাপ ঠিক আছে বাংলাদেশের সিলেটে এনসিএল এ পারফরমেন্স সবচেয়ে খারাপ মানে বিগত 4-5 বছরই একদম তলানিতে থাকে আপনার তাও আমরা সব ভালো প্লেয়ারগুলো সব লন্ডনে চলে আসে Actually that's true. So what Ratan Bhai said is actually true. A lot of the good Sylheti players have now come over here for family purposes, migration purposes, and the Sylhet team is struggling. And this tournament can be a bridge. এখন সময় হয়েছে যে আপনাদেরকে সিলেটে দেওয়ার জন্য ভালো প্লেয়ারগুলো আবার সিলেটে যাবে আবার ভালো পারফর্ম করবে সিলেটের ন্যাশনাল টিমে এনসিএল এ পারফরমেন্স করবে এবং এনসিএল এ চ্যাম্পিয়ন হবে এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে এনসিএল হচ্ছে আমাদের লঙ্গা ভার্সনের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট আপনারা সবাই জানেন এনসিএল হইতেছে 4 দিনের টুর্নামেন্ট হয় আপনার সেটার মধ্যে হইতেছে বিসিএল আর এনসিএল দুইটা আছে আপনার কিন্তু হচ্ছে এনসিএল এর হইতেছে আপনার সিলেটের পারফরমেন্সটা সবচেয়ে বাজে আপনার গত 4-5 বছরে এর আগে এক সময় খুব ভালো ছিল আপনার জানেন রাজিন ছালেটালে যখন ছিল তখন আপনার হইতেছে খুব ভালো পারফরমেন্স ছিল আপনার অলোক কাপালি ওরা যখন আপনার ইয়াং ছিল তখন এখন হইতেছে আমরা চাচ্ছি কিংবা আমরা মনে করি যে আপনার লন্ডন থেকে ভালো প্লেয়ার যে আপনার হইতেছে এনসিএল এ ভালো পারফরমেন্স করে চ্যাম্পিয়ন হবে আশা করি Definitely, and I think একটা ভালো জিনিস আছে in Group A. The Sylhet team that represents in the National Cricket League in Bangladesh is made up of Sunamganj, Hobbyganj, Sylhet and Mowli Bazar mix. So potentially lots of district players here. You know, Bangladesh is calling you. As you can see, Ratan Bhai just said it. Sylhet needs you. So let's hope you can perform and we'll try and create the bridge for you to go to Bangladesh. Ratan Bhai, obviously in England, there's a lot of small-sided tournaments. It's coming to the back end. What do you think the players should focus on? Because obviously the pitches are now starting to get a bit slower. What tips can you give them? No, you see that this weather is changing. It's now more of a May weather. You know that it's cold, the breeze, but there are still humidity as well. So it's a totally different condition. Ball will be turning. It will be low at times. So players need to that take their time to when you're batting. You need to watch the ball up to very late and then you play the shot. And for the bowlers,
you have to bowl at least 60 to 70% slower balls if you are a seamer. So yeah, those tips, that hopefully that might help. There you go, players out there who are listening. Make sure you take the advice. Ratan Bhai is one of the coaches who was a coach for Saqib Al Hasan, Tamim Iqbal, and Mushfiqur Rahim. So listen to that advice and maybe you'll perform well. Just to let viewers know, it is a T10 competition, so the games are very fast. Everyone plays the group matches and then knockout. So it's a lot of cricket to be played throughout the day. There's a cafe. Families can come down, there'll be food available, it'll be a great family atmosphere. So I hope you will all come down, and we'd love to see the TV1 family joining us for the event. The teams will be playing in coloured clothing. Each batsman can bat up to 50 runs and then they retire, and each bowler can bowl 2 overs. So we should see some good bowling performances as well throughout the day. It's a full cricket pitch, hardball. It can be a long day, but if you come down and support your district and get involved, it should be a great atmosphere. Finally, Ratan Bhai, আপনার কাছে মনে হচ্ছে রতন ভাই, বিসিবি তো অনেক ইনিশিয়েটিভ নিতেছে বাংলাদেশে। এই ইনিশিয়েটিভ যেটা বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট কাপ, এই জিনিসে কিভাবে আমরা বাংলাদেশের সাথে অফিশিয়ালি একটা পার্টনারশিপ কইরা প্লেয়ার পাথওয়ে, ইজ দ্যাট সামথিং ইউ থিংক উই ক্যান ওয়ার্ক টুয়ার্ডস রেগুলারলি ইন দ্য ফিউচার? বেসিক্যালি হচ্ছে বিসিবি তো সরাসরি এই ধরনের কার্যক্রম হইতেছে বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত, এটা দেশের বাইরে কোথাও করে নাই। এখন এইখানে আমাদের যদি ভালো প্লেয়ার থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আসলে ভালো প্লেয়ার আমাদের প্রয়োজন। এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো লেভেলে, যেমন আমি একজন ক্লাব অর্গানাইজেশন হিসেবে বলতে পারি যে আমাদের হইতেছে একটা ভালো প্লেয়ার যেখানেই থাকুক, আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই ভালো প্লেয়ার খুঁজি। সেক্ষেত্রে বাইরে আমাদের দেশের যদি ছেলেপেলে যদি বাইরে ভালো খেলে, ওদেরকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি, তা আমার ক্লাবের জন্য ভালো হবে, আমার ক্লাবের জন্য ভালো হলে আমার দেশের ক্রিকেটের জন্য ভালো হবে, দেশের ক্রিকেটের জন্য আপনার ভালো ন্যাশনাল টিমে একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আপনার। তো আমরা চাচ্ছি যেন আসলে আপনার ক্রিকেট বোর্ডেও আপনার হইতেছে এই ব্যাপারটা ইনফর্ম করলে ওনারা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আপনার কাজ করার সুযোগ হবে, কোন অ্যাঙ্গেলে করবে, কোনভাবে করবে, সেটা আসলে সময় বলে দেবে আপনাকে। Definitely. And Ratan Bhai, talking about Momi Singh, obviously the Momi Singh team has a lot of players who've played high standard in Bangladesh. So it's not always about youngsters, you need to have that quality. Who are some of the Momi Singh stars who've played a high standard in Bangladesh who will be taking part? In this competition? In this competition. Probably not many. If we probably Marwar might play. Marwar is, that he's a younger brother of Sanwar Hussain Sanwar, who played for Bangladesh. He was playing that ICC trophy that Bangladesh won. His brother might play. And other than him, I think there are 1 or 2 players who played Premier Division in Bangladesh and in Mymensingh Premier Division. Probably they will be playing, and the most of them are now they are doing works. That they don't play regular cricket as we know. Everybody is here. It's all amateur. So Mymensingh is not that strong team here in particular, but Mymensingh has a cricketing history. I think in Bangladesh, I think cricket played Mymensingh fast than any other district in Bangladesh. So there are, আপনি জানেন কিনা লাস্টে কোভিড পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একটা হচ্ছে টি20 টুর্নামেন্ট হয়েছিল, যেটা সানোয়ার ভাই করছে আপনার ওরা। তো সেইখানে ময়মনসিংহে সেখানে আপনার এলো ওই ক্রেজে আপনার ওইটা ফলো করে সারা বাংলাদেশে আপনার এরকম ডিস্ট্রিক্ট কাপের মতন আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট জেলা লিগ আপনার হইতেছে জেলা টি20 টুর্নামেন্ট আপনার করছে, যেটা কেউ মেয়র কাপ নাম দিছে, কেউ চেয়ারম্যান কাপ নাম দিছে, এরকম করে আপনার মানে একটা টি20 টুর্নামেন্টের এই কোভিড পরিস্থিতিতে আপনার মানে একটা জাগরণ সৃষ্টি করছে ময়মনসিংহ থেকে আপনার, যেটা হইতেছে মেন উদ্যোক্তা সানোয়ার ভাই ছিল, তারপরে ওনাদের সাথে আরো অনেকেই ছিল। Masters Cricket Association, so the Players Association they created during this COVID, and that association run this. As you know that in Bangladesh, lot of districts, the organizers not coming forward because there are a lot of places most of the time that political figure comes and they run the organization. So I think this was one of the initiative they took and followed that one. Many other districts, that players, in fact, most of the areas, players came forward and organized and they run the competition. And TV1 viewers, if you're from Mymensingh or any of the districts that we've mentioned and you want to participate, you can definitely take part. There's still a few days to go before the tournament. Please do contact. I'm sure they'd love to hear from you. They're looking for players. The tournament will be 9 aside. There are allowed 15 people in the squad.
it's a T10 competition, so I'm sure some of the senior players would welcome any young players. So any young cricketers who are watching TV1 from Momo Singh, please contact Ratan Bhai or contact TV1 and we'll put you in touch with the right people. Obviously, you guys you guys are quite strong, and we've talked a lot about some of the youngsters. Between now and then, are you doing any kit launches? How are you going to be preparing and letting people know how to join your team? আমরা সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে we have trial দিছিলাম. So last week একটা trial day আছেন, and we go next Wednesday, which is tomorrow. আমরা trial করলাম between 5 o'clock, 6 o'clock to 7 o'clock, 7 Kings Park or মাঝে. And that's one thing. The second thing, we kit launches is all depend on, because of this year COVID lagi kit doesn't come on time. So hopefully I'm planning, and just before the tournament age আমরা একদিন we'll get together all the players that we will do the kit launch inshallah. And Saiful, তোমার তো মোটামুটি squad done already. So are you planning any big launch events or any recruiting any last minute preparations? Hello, actually আমরা সিলেট ডিস্ট্রিক্ট বেশি প্লেয়ার থাকার লেগে আমরা একটু অ্যাডভান্স সকলের টাইম এবং সত্তা সেটের মাধ্যমে আমরা প্লেয়ার সকল সিলেক্ট করে দিয়েছি আমরা আগেও, বা বিকজ বেশি চয়েস যেবিলাকো ডিস্ট্রিক্ট কাপ এনাউন্স হয়েছে ওর বাদ থেকে সকল ক্রিকেটার ডিস্ট্রিক্ট কাপও খেলতেছেন. এভরিওয়ান এক্সাইটেড, এভরিওয়ান ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট কাপ ফর সিলেট. সো এভরিওয়ান আমরা লেগে যোগাযোগ করা করা, বাট আমরা কইছি যে সকলেরও আমরা আনসার দিছি যে আমরা বেস্ট স্কোয়াড করছি. আপনারা দেখেন যেন ইনশাল্লাহ আমরা যাতে সিলেট চ্যাম্পিয়ন হয়, এবং সিলেট চ্যাম্পিয়ন যদি নাও হয় একটা ভালো ক্রিকেট খেলে এবং একটা লেভেল বেস্ট ক্রিকেট যাতে আমরা উপহার দিতে পারি দর্শকগুলোর, এর লেগে আমরা স্কোয়াড আগেও রেডি করে দিছি. আর কিট লঞ্চিং অলরেডি আমরা কিট অর্ডার হয়ে গেছে, এবং যদি আইও টাইমের আগে আমরা যদি 1 উইক টাইম পাইতে আমরা একটা কিট লঞ্চিং গেট টুগেদার করবো সিলেট ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে ইনশাল্লাহ. Definitely, we look forward to seeing all of that. So just before we go to the break, Ratan bhai, আপনার পক্ষে থেকে just আপনার লাস্ট কোনো উইশ করতে চাও সব টিম নিয়ে? উইশ আশা করি আপনার ভালো খেলা দেখবো সবার, ঠিক আছে, এর জন্যই. There you go. And Ratan bhai? Yeah, again about Mymensingh, I think we are trying to contact a lot of people around UK who are from Mymensingh, so that we are trying to have a get together very soon. As Java said, that if you wanted to contact, please do contact with us. And I wish all the best to everybody, and let's make it a celebration. Fantastic. So everyone, viewers, TV1 Sport viewers, the Bangladesh District Cup cricket competition will be taking place on Saturday the 11th of September and Sunday 12th September. It's only a couple of weeks away. It's a T10 hardball competition. It involves all the districts from across Bangladesh. So we have Sunamganj, Hobbyganj, Noakhali, Sylhet, Kumilla, Momising, Chattogram, Dhaka, Khulna and Maulavi Bazar. 10 districts taking part. It should be an exciting competition, and I really hope that you will all come down and support the teams at 7 Kings Park. We're going to go for a short break. After the break, we'll discuss the draw with some other teams who are participating. I'll see you shortly after the break.
Assalamu alaikum everyone. Welcome back to TV1 One Sports Special. আজকে আমরা বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট কাপের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম. It's a fantastic tournament. It's the end of the cricket season and it's bringing all the Bangladeshi community together. Last weekend we saw a football tournament for Greater Sylhet, but this district cup cricket competition, it involves everyone in Bangladesh. We have Team Dhaka, Team Khulna, Team Mumising, Team Chattogram, Kumilla, Noakhali, Sylhet, Maulavi Bazar, Hobbyganj and Sunamganj. So it's bringing every cricketer from Bangladesh together. It's a hardball cricket competition played T10 format, 9-a-side at 7 Kings Park on September the 11th and September the 12th. I've got 4 new guests from 4 teams who are taking part. I'm going to introduce my guest on my right is Belal Bhai from the Chattogram team. Welcome Belal. Hello, hello. And then on his right, we have the runners-up from last competition, Shipon from Maulavi Bazar. Welcome, Shipon. Thank you, Jor bhai. Assalamu alaikum TV1 or সব দর্শক সকলকে আশা করি আপনারা সবাই প্রোগ্রাম দেখবা. Thank you. On my left, I have someone representing the current defending champions. A trophy ta, they're the current holders of this trophy. Is Javed from Dhaka. Welcome, Javed. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum salam. And then finally, we have a new entrant, new team to join the competition, Tufail from Hobbyganj. Welcome, Tufail. Thank you, Joe, for inviting me on Asia. Thank you so much. Okay, so let's start with Javed. Javed, apnara to defending champion. Ji. So a lot of pressure. Ji. But last tournament was indoor, and a tournament to outdoor, and it's hardball. Yes. What do you think about your Dhaka team, your preparations, and do you think you're going to keep the trophy? প্রথম জিনিসটা আমাদের গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিম থেকে এই বছর 80% টিমটা আমরা রিটেন করতে পারছি, সো আর 20% আমাদের নিউ এডিশন আছে। আর হার্ডবল ক্রিকেটের মধ্যে যেটা টিমের যে 14 জনের যে স্কোয়াডটা আছে এর মধ্যে আমরা সবাই এই সিজন ফুল সিজনটা আমরা হার্ডবলে ক্রিকেট খেলছি, সো আমাদের এনাফ প্র্যাকটিস আছে। আমরা 6-a-side টুর্নামেন্টও পার্টিসিপেট করছি অ্যান্ড আমরা শর্টার ফর্মের ক্রিকেটও খেলছি, লঙ্গার ফর্মেটও ক্রিকেটও খেলা হয়েছে, সো আমরা কনফিডেন্ট যে আমরা ভালো কিছু করতে পারবো। Wow, there you go. The Dhaka team are very confident. They've been playing throughout the season. The TV1 viewers, thank you so much for watching on Facebook and asking your questions. As soon as the show is back, show is over, we're going to go and answer all of those questions. Because it's a tight show, we're going to go back to our viewers and we'll take your questions after the show. Tufail, apnara to Hobbyganj team, new team coming in. I've seen you in the Noka Festival, I've seen you in the District Cup football. Hobbyganj seems to be very well organized. Tumda ei tournament ta ki asha kordai? Okay, basically this is our first season and we are not expecting that much, to be honest with you, and still we're looking for some key players, and we're also going to be some key players this year. Especially I want to mention a few of these names like Nipun Bhai, who is representing Portugal national team at the moment. Recently he called for, and he also represents Bangladesh under-19 World Cup. He also batchmate of Sakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim. So we badly going to miss him this year. So he is one of our key batsmen and bowler for us. So still we're looking for a few players they're going to participate for us, they're going to play for us, they're going to bring some excitement for this tournament. And we got some players as well, as they are really good and they're playing the hard ball as well. So it's so good to see this. People are bringing and keep contracting with us to play join this Bangladesh Cup tournament. So we were really hopeful about the tournament. Fantastic. So Hobbyganjor ekta player aslo Nipon, Sakibor, Mushfiqor batch aslo when they played the under-19 World Cup together. Or England aslo, but he's been called up for the Portuguese national team. Yeah. So that's a big miss for them, but that's what it's about. This whole competition wants to bring the best players from every district and provide the bridge and the pathway for them to move on to a higher standard. So it's great to see. Although Hobbyganj won't have him for this tournament, we wish Nippon best of luck with Portugal and we hope he can help Portugal qualify for the next international events. Shipon, Maulavi Bazar to runner-up asla for last competition. It was very close. And actually Maulavi Bazar to boro tournament hoy. We've seen that the CPM has just finished. Onek team ase, Maulavi Bazar plays in the league and there's lots of players from Maulavi Bazar. So to me, Kilan player de selection for because isn't it difficult? Onek
হইব উই আর দ্য চ্যাম্পিয়ন্স অফ দিস কম্পিটিশন বা আমরা ও লিগের চ্যাম্পিয়ন তুমি কিলান এটা ডিসাইড করো অন দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ জওয়ার ভাই আর আসলে ইউকে মানে ক্রিকেট প্লেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ মৌলভীবাজার দেতু জওয়ার ভাইও জানেন আর মৌলভীবাজারের প্লেয়ার নিয়ারলি 300 প্লাস ইউকে আসলে আমরা লাগে অনেকটা হার্ড হয়ে যায় ডিস্ট্রিক্ট কাপও বেস্ট 11 আমরা চয়েস করাত গিয়া এবং আসলে আমরা যেই পারফরমেন্সগুলো দেখি মানে ডিস্ট্রিক্ট কাপর স্কোয়াডও যেমন আমরা ইয়াংস্টার আছে শান্ত সিপিএমর প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিল এবং ডিস্ট্রিক্ট কাপও কিন্তু বালা পারফরমেন্স করছে এবং লন্ডন লিগও রেগুলার ওই রান করে এবং এমসিজিত খেলায় এমসিজি ক্যাপ্টেন রাখাত ভাইস ক্যাপ্টেন রিঙ্কু ভাই এবং আমরা ও পারফরমেন্সগুলো দেখি লন্ডন লিগ হলো মানে প্লেয়ার হলে তার পারফরমেন্সের উপরে আসলে টিমও আনি এবং সিপিএমও আমরা আসলে সিপিএমও দিয়ে পারফরমেন্স করতে পারে এ আমার কাছে লাগে যাওয়ার ভাই ইউকের এনি প্লেসও মানে ক্রিকেটও এবং সিপিএমে হার্ডবল ক্রিকেট যেহেতু আমরা খেলাই এই জায়গাতে এই পারফরমেন্স করলে হ্যাঁ এনি জায়গাতে খেলাইতে কমফোর্টেবল ফিল করে এবং আমরা দিছি আর আমরা সিপিএমর নয়া 2টা বেস্ট প্লেয়ার তৈরি হয়েছে এবং এটা আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাপও আমরা সারপ্রাইজ দিমু সবরে আর যেহেতু এর আগেই ঢাকার লগে আমরা লাস্ট ডিস্ট্রিক্ট কাপও গ্রুপ স্টেজও জিতছিলাম এবং ফাইনালও 1 রানে হারছিলাম এবং 2 করছি আসলে ঢাকারে পাইছি এবং ঢাকার লগে ইনশাল্লাহ গ্রুপও আবার দেখা হইব আর লাস্ট ইয়ারের তো হিসাবা একটা আছে অবশ্যই এটা দেখাই দিব আর জল ভাই আমরা দিস ইয়ার আমরা নিয়ারলি 4-5টা নয়া প্লেয়ার আছে আর সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হইল আমরা সব টিমে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কাপর লাগি প্লেয়ার হল নক করি আনিয়ে কিন্তু তারা টিম ওয়ার্ক নাই কিন্তু আমরা মানে মৌলভীবাজারের সবচেয়ে এই জিনিসটা হইলো আমরা সবচেয়ে বেটার যাওয়ার ভাই আমরা সব প্লেয়ার কিন্তু এক প্লেয়ার আর এক প্লেয়ারের লগে খেলাইছি এবং আমরা প্রথম ম্যাচ থেকেই আমরা জানি কার পজিশন কিতা কার রুল কিতা এবং অনেক টিম কিন্তু তারা গেম একটা খেলানি বাদে কিন্তু প্লেয়ারের পজিশন সেট আপ যেহেতু ক্রিকেটও একটা পজিশন বহুত ডিফারেন্ট মেক করে এবং যেহেতু এবার ক্রিকেট বলার গেম আইছে এবং মৌলভীবাজারের সব প্লেয়ারই কিন্তু ক্রিকেট খেলার এবং সব লিকুই খেলার এবং আমরা খুব ইয়াংস্টার সকল আছে যেমন দিস ইয়ার আমরা টিমও শান্ত এবং শান্তরে সবই জানোই ইয়াংস্টার আকিব এবং সিপিএমও আরও ছোটো ভাই 2টা হয়েছে নাজ এবাদে মাসুদ এবং রেজা আসলে যাওয়ার ভাই এই নাম হল চিন্তা নেই আসলে একটা সারপ্রাইজ থাকবে এবং রাহাত রিঙ্কু কুকন এটাই চিন্তা মোটামুটি আমার দেশ স্কোয়াড পুরা ব্যালেন্স টিম এবং এবার ডিস্ট্রিক্ট কাপও আমি 8টা জেনুইন অলরাউন্ডার লই গেলাম আমরা এবং আমার সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হইল আমার স্ট্রাইক বোলার দে হে ওপেনিং ব্যাটিং করার এবিলিটি রাখে আর যেহেতু 10 ওভারের গেমে যাওয়ার ভাই আপনি যেহেতু আমরা সবই ক্রিকেট খেলাই কিন্তু সবে কিন্তু লং একটা যেহেতু 40 ওভার গেম থেকে আইসি T20 কিন্তু 10 ওভারের গেমে কিন্তু আপনার অথবা অনেক টিমের কিন্তু বহুত ক্লাসিক্যাল প্লেয়ার আছে কিন্তু 10 ওভারের গেমে কিন্তু বহুত জিনিস ডিফারেন্ট মেক করে যেমন আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটও দেখি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের রাজা হইতাম ইন্ডিয়া কিন্তু T20 ওয়ার্ল্ড কাপও কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখন তো একটা ওয়ার্ল্ড কাপ দিচ্ছে না কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার T20 ফরম্যাটও ডিফারেন্ট তো আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাপও আমি কোনো টিমরই আসলে ছোটো দেখি না এবং অন দ্য ডে এটা 2টা প্লেয়ারের খেলা এবং চ্যালেঞ্জ দিছো সো ডেফিনেটলি এবং আসলে আমি সিলেক্টে পাইলে আরো খুশি হইলাম we'll come back to that. Let's move on to Belal from Chattogram. Belal, আপনারা তো Chattogram community is a growing community. আমি যতটুকু জানি এই ইস্টামে বড় একটা চট্টগ্রামের প্রোগ্রাম হয় তা আপনি কি মনে করেন আপনার যে প্লেয়ার যে কালেকশন করা কতটুকু ইজি হয়েছে কতটুকু হেল্প ইজি পাইছো ডিড ইউ গেট সাপোর্ট ফ্রম ইউর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বা কিভাবে আরো চিটাগংয়ের মানুষের সাথে জড়িত হইছো Okay, thank you very much for asking the questions. When it comes to the cricket ball, as a Chittagong team, we are very confident. With the tap ball, I won't say that confidence, but with the cricket ball, and I know personally where the game is going to happen, Seven Kings. On a 10-over game, you cannot say anyone favorite. And Chittagong team is a combination of experienced players like Ayaz Bhai, Shohag Moin. We are going. Is this year Maruf Chaudhary going to play? Who is play for Essex Cricket League, and Rabbi, who is a youngster, myself, and a few other good Rahat Bhai. So we have a good team and it's a balanced team, experienced player in there. So we are very confident to test any team this year. Fantastic. So Chittagong team is strong as well.
There you have it, Dhaka. Obviously, আপনারা তো মৌলভীবাজার টিমে তো এক রানে তো হারছে। So মৌলভীবাজার is going to be a big game. কি মনে করো এই যে ক্লাশ লাস্ট ইয়ারের ফাইনালের রিপিট ইন দ্য গ্রুপ স্টেজেস আর এই গ্রুপ থেকে একজন কোয়ালিফাই করব হু ডু ইউ থিঙ্ক ইজ ইউর বিগেস্ট চ্যালেঞ্জার ঢাকা না মৌলভীবাজার না খুলনা এই গ্রুপে কে বাড়াইব টি10-এর খেলায় আসলে কিছু বলা যায় না, এনিথিং কুড বি হ্যাপেন এনি টাইম। আর মৌলভীবাজারের ভাই উনি যেটা বললেন যে টিমের বন্ডিং যেটা, এটা আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো গেমের জন্যই, ক্রিকেট হোক আর ফুটবল হোক। বাট আমাদের টিমের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের 80% টিম আমরা অলরেডি আগের মতোই রাখছি। সো আমাদের ক্যাপ্টেন সৈয়দ হাসান তারিফ ভাই, তো তারিফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা আমাদের ক্যাপ্টেনও সেম, প্লেয়ারের যে সেটআপটাও সেম। আরেকটা যেটা মেনশন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের সাবেক প্লেয়ার সাজিদুল ইসলাম ভাই আমাদের সাথে জয়েন করবে এই বছর। অ্যান্ড উনি বাংলাদেশের হয়ে টি20ও ম্যাচ খেলছেন এবং টেস্ট ম্যাচও খেলছেন এবং লটস অফ ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটও উনি খেলছেন। সো আমাদের টিমের যে ট্যাকটিক্স, আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি আমরা ইস অলরেডি ওয়ার্কিং, আর আমরা অ্যাজ এ টিম অলরেডি আমরা জেলড আপ। সো এটা আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট, আমরা এটা নিয়ে আগাইতে চাই। So there you go, TV1 viewers, an exclusive. The Dhaka team will have a former Bangladesh Test cricketer, Sajidul Islam. He'll be playing for the Dhaka team, and you know it's great to see former international cricketers coming and playing in the district cup and helping their district to be champions. Tufail, Hobiganj Judin Zai, Hobiganj is a very well organized setup. Which so in generally in sports. তোমাদের অর্গানাইজার আর ওরা কি তোমাদের কোনো টার্গেট দিছে না what did they just what expectations do they have? Okay, yeah. So we are working together, all of them, my manager and other supporter, they are the senior member as well. So we are mainly focused on give like good competitive cricket. I'm not thinking about the winning or something. There's maybe 9 or 10 team. So one team will be the winner. So it's difficult to say who's going to be a winner or not. As you mentioned, like in our groups, like two big names like Shunamganj and Salat. There are a few players that play for like East County level as well. So yeah, it's going to be very tough call for us, especially. So anyway, it's like T10. It's not T20. It's also the shortest format of the T20 as well. So it's a matter of a one run. It can be one ball. It's a one ball. The game is literally going to change. So we got some players. So they're gonna ready to give a good fight as well. So they are playing back in Bangladesh, like good district level and national level as well. So we got some all-rounders, some bowlers like Saidul Boy and Manna Boy who can open for me. So he also played good level of cricket in Bangladesh. And we got biggest support from our community, so which is really good, and they show their interest and they're going to come on the ground, support us, cheer us, so we can perform better. So hopefully we'll do well on the game. And anyway, it's a T10 games. Anything can be happen. We are ready for the fight. And are you holding any trials or anything to find any more players, or have you guys closed for the us, squad? especially, it's been difficult because the player we got, they live in a different city, and so it's been difficult for us. But we are in some training sessions, about the 7 Kings Park. So, as we saying, like we have a good progress on that, and they are the player who are living in different city, they're also playing their local leagues. So it's not a big deal. They're playing the cricket ball. They're not playing the tennis ball. So it's good for us. So I think we are ready for the game. Fantastic. TV1 viewers, obviously competition will be on Saturday the 11th and Sunday the 12th. দুই দিন রাখা হয়েছে এখানে, as I explained before. Cricket is a game that you need the weather, and unfortunately September আমরা জানলাম না whether it's going to be rain or sunshine. So that's why we've kept 2 days. Actually, the competition will take place in 1 day. We are hoping if the weather is all good, it will be on Saturday, September the 11th. But judin kono karone, if the weather isn't good, we have a reserve day. The Sunday will be the reserve day. The games will start at 10 o'clock in the morning sharp. On 2 pitches, we'll play the group matches, and then we'll have the knockout stages starting from about 4 o'clock. So the group stages will last from 10 o'clock until about 4 o'clock,
and then there will be the knockouts. Duita semi-final will take place at the same time, and then the final and the presentation will all be done on the same day. So Afnarazun free takoin, come down, support your district. There's free parking inside the park. It's a huge park. There's play area. There's a fabulous cafe that serves great food. There's nets for the children to play in for free and have a hit with the cricket ball. And make a day of it. There's free parking in the whole area as well. So Seven Kings Park, come down, Google it. It's one of the largest parks in Ilford, and I'm sure you'll have a great time. I heard that some of the teams will be having their own marquees and having special food and entertainment for their district. So come and find your district on the day. It should be a great extravaganza. Let's come back to Chattogram. Obviously, Chattogram, you guys have some league players, and you've mentioned them. Are you guys still looking for any players? Are you planning to hold any trials? Actually, we would love to, but this year we planned to give 2 teams, but eventually ended with 1. So there's a good number of players that couldn't make to the team yet. So not this stage probably. We are the squad is done, and so it's a bit tough because it's only 1 team to accommodate more players. But still, we welcome everyone who wants to join us, who wants to play with us. Please contact me or Ayaz Bhai. So we'll try our best to accommodate. Fantastic. Acha Molai Bazar ke se firotai Molai Bazar team gorom. They're looking to it was a 1-run defeat. Ashole Zara cricket follow koroid when you lose, especially when Bangladesh lost in that close game in the Asia Cup by a couple of runs. It was heartbreaking, and I can feel Molai Bazar's pain. So Molai Bazar inshallah are looking strong. Molai Bazar Shipon, what do you think? So that small difference, kita tumrar dorkar to make sure that you cross the line this time. Age kita short aston, what do you think you're going to do to overcome that? First of all, Jawar bhai, লাস্ট ডেট ডিস্ট্রিক্ট কাপ আসলে আমরা ক্রিকেট বলতে কি আমরা যেহেতু টিম বন্ডিং থাকা সত্ত্বেও আসলে ক্রিকেট বলতে কি আসলে ডিফারেন্ট এক ফরম্যাটও খেলাইছি যেটা আসলে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট টিম আসলে ইউজ টু আসিল না এর বাদেও কিন্তু আমাদের ঢাকার লগে যেহেতু গ্রুপ স্টেজও আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হইয়া বার হয়েছিলাম সেমিফাইনালে এবং ফাইনালে গিয়ে আবার ঢাকার লগে দেখা হয়েছিল তো গ্রুপ স্টেজও যে সময় ঢাকার লগে জিতা বাদে কনফিডেন্সের লেভেলটাও একটু ভালো আসিল এবং ফাইনাল কিন্তু লো স্কোরিং ম্যাচ হয়েছিল আর যার কারণে ওভার কনফিডেন্স আসিল যার কারণে আসলে এই জায়গাতেই আমরা ধরা খাইছি বাট দিস ইয়ার ইনশাল্লাহ আমরা টিম ইয়ে করবো আর যেহেতু দিস ইয়ার আমরা নয়া কিছু ইয়াংস্টার প্লেয়ারও আসছেন আর যেহেতু ক্রিকেট বলো আসলে আমরা ফরমেশন হয়ে আসলে আমরা গেমটা আইছে আউটডোরও আর 7 কিং ডে পার্ক যাওয়ার ভাই এই পার্কও আসলে আপনি যদি গেম না খেলাইন এই পার্কও আসলে আপনি হইতে পারতেন না অনেক ম্যাচ হয়তো বা হাই স্কোরিং ম্যাচও চেয়েছি হইতে পারে আবার দেখবা 50 রান করিয়া কিন্তু একটা টিমে ডিপেন্ড করতে পারে এখানে এই পিচও কিন্তু যদি বোলার হলে বালা স্পটও বল করে ডেঞ্জারাস কিন্তু বোলিং পিচ আর এই জায়গাত কিন্তু 7 কিং পিচর লাগি আমি মনে করি আমরা 7টা বলার লইয়া আমরা লামরাম যার কারণে ইনশাল্লাহ আমরা বলা ট্রাই করবো এবং আমরা প্রথম টার্গেট থাকবো আসলে আমরা সেমিফাইনাল কোয়ালিফাই করতাম সেমিফাইনাল qualify করা বাদে ইনশাআল্লাহ এর বাদে তো নেক্সট টার্গেট যেহেতু ট্রফি সামনে এর বাদে ইনশাআল্লাহ ট্রফি লাগবে Fantastic. I'd like to say we're missing our colleague today, Abdul Salam Bhai, who's the president of the BCSA UK. BCSA are one of the partner organizations. You saw Rotan Bhai before from Capital Kids Cricket, who are our partner organization, and Oman Hussain Rotan Bhai from the Bangladesh Cricket Board as well. So on the day, it will be a great tournament, and it will be great to see some wonderful cricket from young and old representing people's districts, and I'm sure we'll have a great time and the best team will win. Let's just go back for some last words, and let's go for some score predictions. Ibochor apnara Dhaka, will you be defending champion hoibai kina? Short answer, yes or no? Yes, definitely. And who do you think you'll play in the final? Silet. Yeah. Okay, Dhaka Silet prediction. Hobigoins, apnar prediction ki, who will be in the final? Well, in this case, I'm going to say I'm a bit sophisticated person. I don't want to say I'm going to win the trophy, but what I want to say, we want to play some good cricket. That's when we entertain the people, entertain the audience, entertain the organizer, everybody, so that people can enjoy the cricket game. And we got some players, we got some good organization on behind us. They're going to support us. Also, we're going to bring our spectator with us.
so they're going to cheer up on the ground. So we are hoping for the good cricket, and not like just go and play and just come back now. We are hoping that we're going to give a very competitive match to all the audience. Fantastic. But no score prediction. Let's go to Chattogram. Yeah. Chattogram are going to be champions, or who are Inshallah, inshallah. If Kumilla was not in our group, I would say that we and Kumilla would play the final. But now we can say probably us and Sylhet. Oh, so Sylhet's got a lot of things. আর শিপন তোমার কাছে last I heard before we wrap up, final কার against হইব? Who will you be playing the final against? হ্যাঁ যদি ফাইনাল যাওয়ার ভাই সবচেয়ে মানে 7 কিংগর আসলে যেহেতু সবচেয়ে দুইটা টিমেরই সাপোর্টার সবচেয়ে বেশি এবং ক্রিকেট মাঠও মানে আমরা লন্ডন হইতে পারি ইন্ডিয়া পাকিস্তান সিলেট এন্ড মৌলভীবাজার যে খেলা হয় এটা আমার কাছে লাগে ডিস্ট্রিক্ট কাপের বেস্ট ফাইনাল হইব Wow, that will be a big extravaganza. Sylhet versus Molauvivazar at 7 Kings Park. So 7 Kings Park this year has a new hybrid pitch given by the English and Wales Cricket Board. It's a new technology. There's only 5 pitches in the country that have this pitch. So the District Cup final will be played on the hybrid pitch. So that will be an amazing experience. The games will be televised, so people can watch it from home, and we'll have a great roundup show afterwards with TV1. As our viewers us on TV1, please do join us if you can. We'd love to see you on the day, and I'm sure it'll be a great competition. We'd like to thank One Sports for hosting us today, Ms. Babai, producer, and the rest of the team on TV1 for allowing us to do the draw. I'm sure everyone's going to perform their best. I hope to see some players going on to represent Bangladesh. And until the District Cup starts, I'd like to wish everyone the best of luck. And inshallah, we'll all see you again soon on TV1. Assalamu alaikum.